We are back. We are back. We're back in the EP. With Banter. We are back again with Banter. Back with Banter. Yes. So, what's happening? But Takakula. Why worry? Takakula, shout out to Holy 10. It's been a spanner Satataura. I hope he's okay wherever he is. Yeah. Shout out to Holy What's 10. the best for the leader of the youth? I think anodzoka kunzi Holy Ngende. Holy Ngende. Holy Ngende. Yeah, Holy Ngende. Hanzi pesa garu matrix. Tsara kunzi Holy Tem. Holy Tem. I think, what do you think about Matrix? Do you think you do know Shanda? Shanda. So you know ndiri kuobserve living proof yekuti Matrix haishandi. Asakadzokera kuno wake. Palezvia 2 minutes inongokupinda musoro 2 minutes Matrix kaibva yatobuda. Alright, saka ike zvinonoti akadzokera kuno wake. Yeah. Zvekudaro kana kuti zvekubiridzira. Zvekutodaro. Kutowedzera kudarika pangari. Yeah. So sometimes inenge iri inborn thing. Because I've never, not kuti to discredit a Matrix, but we have to understand kuti zvoshande not ashandi, you know. Yeah, sometimes I see nyaya kuti kutongodila nemunhu physically kumuti 20 seconds kudya kumuti madhaka chichi. Yeah. Sometimes munangotaurwa naye software chichi oonekwa kuti problem yake pamwe problem aiduda kungosolvwa ne 1 bottle of champagne. Pamwe panda communication and understanding. So yeah, so a lot has happened during this week. Yeah, this week of Banter, Celebrity Banter podcast. JT released Why Worry. One of the best songs Akabuda this week. Yeah, one of the best songs I've done. How much vote has ever best one before? Ndazonyatsotora ndaudotora nguva yangu ndikadoteerera kuti iyi song iri sei ndikazoona inoda kupinda musoro song. Inopinda musoro. Ndazongoona ndakudorowa line repasong kana ndakadokula. Rekuti che? Ranopindisa naro kare kuti pane rinonzi sandifananidze nemafesa aya. Ndaruwa futi. Sandifananidza nemafesa aya. Exactly. Ropinda musoro rogara kuti. So what do you think pane vanhu vanga vachiti yakasheka? Take your time to listen to Why Worry kuti unyatsonzwisisa kuti. And yeah. Because I saw kuti Tigons na Michael Megs right, yes, masongs akasheka. And I took my time kuti ndichimboenda pamapage avo valava. Ndikaona kuti no, first they are friends with Holy 10, who's the arch nemesis of Voltz. Andika. So probably anenge ida kuti Holy 10 panosodzoka kuti mundara munhu wechi pakavudisa takavudisa. Urgola to gain favor from Holy 10, but I think panodzoka Holy 10 anenge ave munhu kwaye. Anenge asikachatodi zvebeef. I think kuenda kuchechi kunobhabhatidza sezvakaitwa Voltz would do him better. Haina ndifungeni kuti ndozvitarezvika. Once a rebel, always a rebel. Once a rebel, always a rebel, Anika. So we're looking at Tigon's comment. What do you think? Pakati masong arikubuda mazuva akasheka. Yeah, ngaitipeka zvisina kusheka zvacho. Zvitori better kuti tikutoteerera zvareleaswa naVoltz zviri kutonakidza izvozvo. Pane kuti ataura ari kumateeresa akakula. Akakula dola ita mafreestyle eleva akaita. Ngati release renziyo tone. Pane mafreestyle akaita na Holy 10. Of course for hip hop is okay, but then tutasa kuti mainstream kunakidza vanhu. Kuvetora ma bookings. Tigons achiri he's been in the game for a long time, but then pama booking I doubt kana chibookwa like Voltz. Yeah, zvazvema booking totoziva zvokuti pakasheka. Na Michael Megs futi zvinyana zvichikotaurira. Ama Michael Megs apakabosuka futi leya yake yekuda kuita celebrity. Vangu varamba kubhadhara indra. Kuda kuita celebrity sina basa because like chitotasa shuashwaka. Michael Megs, no one thinks of Michael Megs kuti Michael Megs. Yeah, I think ndakaona muma comments pakaita imwe live, so vanhu vachiti this guy thinks is him.
Yeah. ufunga kuti vanozvifonera vanofunga kuti vanopisa vachichi ndikati what Someone once said kazi Michael Megs ale face echimero. Sasa zvakaita face echimero. Pale ulalengere face yekuti ulokoti haifesi alipofariri pala. Pala waposa ale ulale face echimero. Kana unokuona kuti alright ala chakutanzira ko vanoona kuti face you can tell kuti haifesi chimero. It's All right, so looking at in related but unrelated, Andika. Let's just put it at related streams. Do you think good my streams are nebasa? The number of viewers, the number of likes, and them. ndo ane basa zvinoratidza kuti uri kugona kuti uri kupisa. So I was looking at this song yakabudiswa na Voltz Andika, and realized kuti it's more successful than mamwe masong akabuda kare. People are saying takadhakwa, but then if you go to the number of likes yainayo, it's actually bigger than nziyo dzinokunzichi dzakapenga. Do you get what I mean? For example, I was comparing my percentage of my likes in my songs. The 1 year votes why wari Andika. It was sitting on Temenda Cheka. It was sitting on 100,000 views, and it had 15,000 likes, which is a success, Andika. Then I looked at Delilah, which is one of the best songs akabuda kutara awoli 10. It had 5.4 million views, Andika. Yangene chima likes 30,000. Yangene 30,000. I said 15 kana 30. I have to go check, but then between 15 and 30. So I was wondering, kuti sana just a percentage. Kana one 30,000 per 5.4 million views. That means that song wasn't really a success. Although it's not kids. But then kana only 100,000 views. Only 15,000 likes. It means kuti you did something right. Do you get what I mean? Yeah. In the mirror in the tower panesho. Yeah. So rufunga. Pane vangu pa 15,000 likes idzodzo. Pane vangu vanongo vangofarira votes because vagara vangotongofarira. It doesn't matter kuti wafarira ninya kuti wagara wafarira, but the fact yekuti waisa like ona that's what is all right. Tongoti pa masong yese akarelease na votes. Pane munhu akatolika ese chero asina kudi akatolika ese. Chatuta say like because algorithm inotasa ma like. It doesn't matter kuti intention I like chi. I understand. Also, so in terms of success, Andika, it's actually difficult for you to get someone to like Sintirago. Hey, it's a like. Do you get what I mean? Yeah. Because hey, in any Pama 5 views at Toyota Suzuka, to go on 1 like or 2 likes, percentage of likes to viewers, very high than. To get what I mean? Yeah. It has a percentages because numbers don't lie. So in terms of streams can be a measure of success of a song. Do you affirm or do you not affirm? This was and yeah, and so on an unrelated note, Andika, Diaspora. What do you think about going to Diaspora? Going to UK, US, or anywhere out of the country? Just some reasons ekubuda. Yeah. Better standards of living. Do you think Zambia diaspora? I think zangofanana nekuti muno. Ayo, go out of your country can you diaspora acho? Yeah, saka kana uri kuZambia no go diaspora. Saka do you think mula uri kuZambia ali right kuti la uri diaspora? Because it's like Zambia is like waila kumusha rura Zimbabwe. Do you get what I mean? Maybe and this is economics kutodaro. No, Zambia gasheka totoiti rural Zimbabwe. I think it should be added as one of the valley states of Zimbabwe. But akusi is kugara than Zimbabwe. Nah, Zimbabwe is actually one of the best places ekugara. So why not have the diaspora andika? Majority ya vanoenda diaspora or vakamboenda kunze kwenyika. It's either vanozodzoka vakupenga vanoita zvema-drugs. No, I've realized kuti there's this case in the Randi remainder case yemface anga ichinzi wakamona pasi celebs.
Angakanzi akaenda kudiaspora kuCanada kudhara but now anga kuita zvemadrugs akuita senge anopenga kugara mustreet. Ari kuCanada kana Ari kuCanada ikoko. So when I read about it a little bit more andika zvazvichinzi inyaya yekuti life yakatanga kuzooma so akazopedzisira kuyo. So inini I feel like vanhu vakawanda vanoenda out of the country like going to the US, UK and what not. Unenge wakunyara kudzoka usina chaonacho. Do you get what I mean? Zvavana kuti vanhu vari kuenda izvezvi nema-COS aya unoshandisa 5,000 6,000 yevanhu uchiti inini pandiri kuenda che ndiri kunonaisa masente ndodzoka ndakazara wosvika ikoko because you don't have the experience. Hausati wambozvari kwakaita se unoona tichiti life yakaoma kuno uko kuti udzokeka zvonetsa. Unenge uchinyara kunzi Joram akaenda kuUK, Joram akaenda wozoona Joram adzoka akapfeka same shirt yeblue yake yakalayo. Do you get what I mean? Yeah. Saka zvozoaffecta vanhu saka pfungwa dzikakanganisika dzikatanyika kupedza kuti hazvina ndinomborowa chi madrugs kuti ndidzore pfungwa then you become addicted then wapedzisira wakupenga ona ndo pane uyu yacho. And I think it's a study kana pane munhu anoita psychology arita dissertation can actually argue on that kuti why is it majority of the people who are going to the diaspora isadza anodzoka kupenga unodzoka ave zvimwe zvinhu. I have many examples. Raspombi vakasungwa. Raspombi, yeah. I read about the story. It's actually said kuti maybe ndo chigangisa chacho chipaharare kuti you have to sell drugs. Nodori nebrongo. Do you think kuti waifanira kuitirwa lenience? Say kunzwisiswa vovharegedza kupiwa mutongo wakaita sewakapiwa. Obvious kunzwisisa kutodiwa. Why? Iwo chikonzera kuti society isheke. Pamwe anga ari kana personal use kakutongoti. Mabox personal use. Hakula. I think he was a drug dealer. Of course, we are combating against drug use and drug distribution. So an example has to be made. Atisingati munhu ngaadzoke musociety achikonzera social rot. Of course, tozomunzwisi maybe do you know kuti iri nyaya yekuti apinzwa muchere. Do you think kuti aifanira kupiwa sentence kana kuti do you think kuti aifanira kuregererwa? Timbonzwa iwo. Mosha kuregererwa. Angasikafanira kuregererwa handika. But paifanira kungoitwa kana justice kana kuti malawyer oita basa. Probably angasina lawyer. Yeah, mosha yake. Ingari mosha yake. Yeah. But obvious kuti kana batwa mosha pane paida kuti pane pakashika dzitonge zvakanaka kutongonzi hande ukamba watosungwa iwo hande wakutoenda kuchikuru bizos. Hande akaenda akanojajiwa. Yakanaka jajiwa bo. Jaji vakatosvika wakati no mfana uyu is a drug dealer, is a nuisance. Anyway, so film industry in Zimbabwe, what do you think about it? Yakasheka. I know sheka. The funny thing, yakasheka, yeah, of course yakasheka. So uchiti yakasheka because hakuna kana movie one ndozari muZimbabwe. No, I've been watching panaitendera pa YouTube. I watched this movie nonzi China. I know to pay zangu, but then it was a nice movie. Color grading, the storyline, even like the concept of it. Inozandukira hapana one ndakaona rekutoti rakadowana like attention nekuti kubva kune dzimwe nyika chichi. Yeah, ipapo zvonetsa. But then film industry in Zimbabwe, I feel like Zimbabwe's got talented actors. There's a lot of people vekuti I think inyaya funding chet. Yeah, funding. Havana funding. Equipment. Equipment yainetsi kuwana. You get yourself camera. Then unoita vanhu. What happened to that movie rawakanyora? Ndakaristeka ndakarimira uri release akanda ne full equipment ne funding. Funding, uritsvaga funding. Yeah. But it was a good storyline manje. Because I was checking it out, ndaitoifunga unchiti. Pane mamovha ari muzima ari kubuda akasheka. That story inokwanisa kungopisa. No, chandakaona muzimu ma-stories anenge akadoipa chichi but cinematics vana havasi kudzigona kumwana. What's cinematics? Unoona
scene inenge ichirowerwa panhu pekuti hapana kufita kuti love scene iitika kunoti vanhu vadori musango I think haisi nyaya yefunding ere tachitaura kuti vanhu havana funding yekuti pane scene yekuti unokwanisa kungoti this scene inodeserva kuchitawo Vic Falls exactly vakomana voti hey but mari yacho yekuti ndio Vic Falls what koti kangoishandisa kutenga more food and what not because like ukaona mamovie ekuamerica ndika most of those movies anenge achishutwa nebudget rekana 5 million onaka shaka ilembe I think it was on like 5 million rands or something I'm not sure or 20 million I'm not sure you can correct me on that one that's why production yacho yanga ine musoro yakabatwa imagine kuti even vakomana vaitamba vaiza kuti vakomana zvakaguta zvinenge zvala full breakfast kana kuti full meal zvine zvala full meal so film industry yemuzimbabwe has to be studied and maybe supported a little bit because right now tikatasa vanhu vari kugadzira mamovie and maseries muzimbabwe I think I can count 3 or 4 macompanies. There is Niza Boom, there is Macro Media, there is Magamba TV. Those guys are actually good, but then I mean not why varikutargeta ma views, varikutargeta ma streams. Itora mari Itora mari, which is good, at least varu create employment. So looking at coming local, Kwero Benhouse, hanzi nevanhu I was the last time I got on Benhouse I faced a backlash from some of my friends who I called friends vangari makalad vakataka kuliti toda kurowa because of what you said on the podcast kuti mabenhouse asheka mazano and I was saying kuti it's colored culture. Anyway, moving past that, do you think kuti Gweru Benhouse still yes its touch yaimbo inayo kudhara nikafyuka ive nayo kudhara? First of all, inandiziva mukafyuka kacho kaive nayo kudhara, but I think yakazongosheka because vakumanyanyira mabenhouse anyanyira ndi and this time awasisa maartist hanzi kukuya president one ndiani president rana ndiani akadero ndakaona no I nezuro anonzani Raza akareply pa post yakaiswa paGweru Celebs achiti no, we're doing it for the sport shit. We're testing the waters. No artists, it's only DJs and motor. So people were saying kuti zvaendwa isu student chivinga ma-artist and what not. Vanombodawona mota dzisingoti mota chiti mvei. But then you never know. They're just testing the waters. But then I have to salute that whole team. I won't mention the name because they're not paying me. That team irugadzira mabenhouse and everything. If you know, you know. Kuti they are trying to put something for the community. Because personal mabenhouse, nothing really happens in Gweru Shukudaro. Yeah, for real. Because like of course there's sports opening up for Leisure Center, shout out to Leisure Center. There's Gwenoro Resort. There's Ngamo Dam. At least Mgweru makuchoma mama sport ikuti there's ziplining, there's boat rides and everything, which is something that's clean. And I love it for the culture. At least it gives competition Mgweru. And then Django Fever coming through. One of the best events I need that team is Django Fever. It's one of the best parties avakaronga. I even sent them a message and send a poster. This is the one event yamakagona kuita. Lord couldn't but then I love the few year Django Fever has got that party vibe yakapenga. Anyway, moving past Gweru. Zim podcast lists. I was thinking andika pandamuka makuseni ndikati kana ida kuwana ma podcast emuzimu unomatsvaga sei kana usikaito izivi star you already. Do you get what I mean? Yeah, kuti unongosingadozizita because right now my podcast anongozikanwa andika I think it's Ola 7 Sportcast, Sparks na Danny J neana Kantora andika. But then I realized there's a lot of podcasts arimo muzimu. But at mazi some I come across one mistake like mwenonzi kadoma what it's a nice podcast. Then there's Kumusha podcast. So how do you find my podcast emusim? Is there a way yekutuma iwonozanda api muzimu? Those are
And Coke and Wine. And Coke and Wine yakapinga. I think Mbeboya, she's a trailblazer in terms of like being the female. I think she's the only female. No, there's 2 females. There's Kimberly Panache. I know it. I know Simple Conversations. It's actually one of the best podcasts. My baby, Mzim. I think regarding the 3 my list ndozoka ku my list ako my baby. There's an Coke and Wine andika. There's Simple Conversations. Then there's the N show. I think goes Lake my views, but then it's one of the best podcasts and because I saw this other time she had Vanvatori influential. Simple Conversations. I need my conversations are deeper than Shatona mainstream. So shout out to those ladies for putting out podcast Akapenga. Watch it, you know which podcast? That he uncooked one. There's Pani yakaenda ole yakanzi ZTN ETV station. So I eat my podcast. That one is the show. Is podcast. Sava nikutongozo include inonzi show inengeita pa ZTV. Oh, to get what I mean. Okay. Yeah. Ndoziva ichi futi yandoziva. Pani chainzi Ghetto podcast chaje chiri stage chiche. Yeah, Ghetto podcast akapinga but anenge wakamira vanomboita vakagarira. Ndongona wakamira vanoita sei zvinoita vana King Ryan. Ndiziva akawanda ndoza mashoma. So if you had to choose fame or money, what do you choose? Money, obvious. Money over fame. Yeah. But then doesn't fame bring you money though? No, at the end of the day. Nonongozikana koyeseka ustori na mari. Yeah. Sandana na ruzikanwa asina mari. No, I don't think Michael makes that mari. But he managed to buy a BM. I was thinking 3 Series. Yeah. Oh. He managed. But I'm not sure kana chirugara my parents. I think I'm not sure. Michael makes this. I don't know. But I don't think uchi akafunga kuda kuinda ku vacation ku stays right now anoinda. Do you get what I mean? Yeah. Kwani mari kuti you have the ability to do what you want anytime that you want. Yeah. Yeah. Oh no. Yeah. So I liked the podcast and aona ikwa Ola ndangona a snippet of it. Na anonzani comic elder. I showed about brains kuti my brains ukapusa anokubatira. And unotozoonekwa uri famous but usina chaonacho. You get what I mean? Yeah, unonga chitongotora like unonga chingoshanda chitongotora mazina. Vachikupa mari shoma. So in Zimbabwe in Zimbabwe so economy. You total 2 million subscribers. How much do you think you should charge? Can a brand go approach? 2 million subscribers. Yeah, only 2 million subscribers. Oh. Brand regandi neni to charge kana meno 500k per minute. As you make it sense 500,000. And you need 2 million subscribers again. Nah, 500,000 because you know to YouTube pays 5,000 US pay 1 million subscribers. In do and to charge you. Alright, tuta zairi fee. You do my brain anovuma. Imari. And this vinyatso zvisanga but yeah. Saka todzika toenda ku 100k. In Zimbabwe, do you know what? Alright, Zimbabwe. In Zimbabwe, saka 500 per hour. $500. Yeah, makes sense. Makes sense for Zimbabwe to for my brains to charge my 500. Andika. Do you think uti 2 million subscribers zino inzana ne 2 million subscribers they go states? Vale rakasiyana? As doing that. Zvakasiyana. Because 2 million subscribers dzakwe pani half is not that. Yakaku subscribe pa ile data. Yeah, go subscribe pa ile data. Then chandakaona pa states pa UK pani ma cheat code. I was looking at the analytics, the numbers, podcast, Madam Joyce. You know Madam Joyce and
Madam Joyce mkazi wewe kustates wambonibvunza kuti podcast ipi anamaiona. Oh yeah. Andika. Akaita interview na Nasty C. And apparently Madam Joyce is big. Akaita interview na Nasty C, but then my views I think angari pa less than 100,000. Andika. But then tomuziva all over the world. Then Mark G in one day aningaita around 200,000. But then tikadota zakuzikanwa kwake is not bigger than she. Madam Joyce. So worldwide. Those are none of them. 2 million views them Africa. Zakafana ni 2 million views zeku. So I think for us to compete on a global stage, we have to be serious. And of course, we're very serious, but if Chiramba, look at us, very serious, but my views are shaker. Yeah. Shaita. Oh, hope is good. So in closing, what would you like to say for this podcast? Musaro President Rana Mamba Maka. Rana. Hey, video really disturbing. Really disturbing. But then you know what? Kuna vanhu vamire kuti vanengaida kuti ngotokudzora value. I think face which Bibi is one of those guys kuti because akaita chimonya and then chidita anovati ari kaningombatira mufana hapana zvaanondita tikero security yanga iri not an security kana kuti ndingotongori boys rake ira not a legal security rara la Rose. Do you think you can afford security? Kana asi security inodura. Do you think kuti Rana Rose can fork out kana achida kubuda kana achida kufamba kana nda kushow anoona ngoti boys chingondipushai ndokupai ma 100 kana ngondokupai 100 iwo novonga Rana Rose anopa mari pa show inokwanisa kusvika 1000 saka kapa vanhu 6 ma 100 ana need 603 kana ngoti boys 50-50 one day you can make $50 per one day unongodoribo. But I was disappointed pakarwa celebrate anyway. Hanzi ndakatiza and I like voice ra Rana Rose pa interview and ndakaona kuti mfesi that's why achigona kuimba. His voice is on point. Not to condone violence. We do not condone violence, any sort of violence inoitika ku anyone. Celebrity Banter, we out.